Приглашение в участие этой конференции, которая организуется специальной комиссией по обучающим технологиям при компьютерном обществе и Международным форумом образовательной технологии и общества. We are grateful for you, for all those who could attend the conference. This conference is organized by the Special Commission on the Computer Technologies and Education and International Forum Educational Technologies and Society. Как известно, предыдущие две конференции прошли. Good morning, ladies and gentlemen. Доброе утро, дамы и господа. Dear chairman and all the official personalities as they are opening our conference and our guests from abroad and our colleagues from Tatarstan. А также господин председатель и наши участники конференции. It is my pleasure this morning to talk with you about the first steps in designing systems for learning. Я очень рад сегодня выступить перед вами и рассказать о некоторых начальных стадиях проектирования систем обучения. And it is always very good to take a few steps back and to learn from the last 20 years. Всегда считается хорошим приемом сделать несколько шагов назад и оглянуться и посмотреть, чему нас учит 20-летний опыт развития этих систем. And I think so in industry, in technology, and as we still do, for instance, in agriculture. And мы делали это, мы избрали такой же подход в технологии, как раньше мы использовали в сельском хозяйстве. Now it seems that we have learned in the last 20 years that the learning process, it's not so easy to manage the process. It's not easy to control the process of learning. И мы убедились за 20 лет, что процессы обучения совсем не так легко управлять ими, как нам это казалось. One could say that the learning process is rather unpredictable and it's powerful because it is tuned to the future. It's not learning about history, we learn for the future. И процесс обучения непредсказуем. What's the role of the teacher if it's difficult to guide the learning process? What is the role of the teacher? И вопрос, в чем заключается роль учителя? A teacher is a kind of partner in the learning process. И самое лучшее, что мы можем предложить, что учитель является партнером студента в процессе обучения. Now, what can we do by using the media, like the computer, the other visual machines, and now virtual reality? How can we use it to help in the process of learning? И что мы можем сделать, используя компьютеры, используя современные возможности мультимедиа, включая метод виртуальной реальности? I think the best we can do is to give the media to the students as tools for their learning process. И самый лучший ответ на этот вопрос – это дать студентам инструменты для того, чтобы дать эти различные источники информации, медиа как инструменты для поддержания его процесса обучения. Now, who is making the tools? I think the best persons to think about the tools and to design the tools are scientists who study
the nature of learning. Вот, но кто должен сделать эти инструменты? И, по моему мнению, это должны этим заниматься ученые, которые изучают эти инструменты и как их применять для обучения. I will show you some tools for learning in a few minutes. Я вам покажу некоторые инструменты для обучения через несколько минут. And also I hope to show that the student, him or herself, should be the designer of his own learning tools as well. И сам студент должен быть дизайнером этих инструментов для себя. Это основная идея. Now let me introduce you the first stage of the learning design. I think it is the conceptual design stage. Первая стадия проектирования обучения – это проектирование концептуального. Это концептуальное проектирование. So here in this upper part of the figure you can see a symbol of science. We can think about our planet. We have an imagination that the planet is no longer a flat space, it's a sphere, and our whole imagination is to explain how the day and the night revolve and how the seasons are working out. В верхней части этой картинки вы видите символ науки. Это вот он представляет собой Землю, и наша задача объяснить форму Земли, что она круглая, и почему происходит день и ночь. So now we have mathematics and physics to describe how our planet moves in space and how we experience time, for instance. We have the mathematics for that. У нас есть математические и физические законы, которые позволяют нам объяснить, как Земля движется в пространстве и как мы ощущаем время. Now you can see in the lower corner, this is the representation of the student who only understands partially the mathematics to understand how the earth is revolving. В нижнем углу вы видите представление студента, который только частично понимает этот процесс. It seems that in this process, it is not enough to hand the formalisms for understanding. It seems that learning means giving the right experiences so that the student understands fully on an intuitive level how our sphere behaves in space. И очень важно для студента не только заучить формулы, но иметь свой собственный опыт и свои собственные представления, свои интуитивные представления о том, как движется Земля в пространстве. So what I am going to show you is tools for students to handle this lower part, to handle the concepts before they can understand about geometry and Я намереваюсь вам показать некоторые инструменты, которые помогают студенту, собственно, представить эту нижнюю часть, представить свои знания в этой области. Now we know from design technology, like engineers, we know that the first steps in design are the most important ones. Из теории проектирования, как инженеры, мы знаем, что очень важно сделать правильные первые шаги в проектировании. От этого много зависит. So the impact of the first steps is most important. And later, the later steps, we have tools for designing how the final shape of a tool will be. Вот. Для очень важный первый этап принять правильное решение, а для более поздних этапов у нас есть уже инструменты, которые нам помогают воплотить эти решения. So here we have a kind of dilemma
that the first steps are most important, but we have only few tools, maybe no tools, and in the last step we have many tools, but the impact is less. И мы имеем дилемму, что на ранних стадиях у нас есть очень мало инструментов, но каждое решение очень важно. And that's what we do in our university in the Netherlands. It's called Twente University. We make our students as designers of new learning systems. И в нашем университете, который называется университет Твенте в Голландии, мы учим студентов, как правильно проектировать системы обучения. So what we do, we make studies of the design process. We study the first step. It's called conceptual design, how much time students spend in that stage. Мы изучили различные этапы процесса проектирования, и особенно первые этапы, и изучили, сколько времени они занимают. And you can see that if the first steps are taken too quickly, we get some problems in the last stages, because students need to revise the whole product so far. И если первые этапы концептуального проектирования занимали очень мало времени, то потом студенты тратили гораздо более времени на то, чтобы исправить ошибки, которые были сделаны на первых этапах. В результате проект занимал гораздо больше времени, чем в других случаях. So one of the studies in conceptual design was made by Slavi Stoyanov from Sofia in Bulgaria. Исследования концептуального проектирования были сделаны Славе Стояновым в Болгарии. And he made a system called SmileMaker for the conceptual design process. И он делал систему, которая называлась SmileMaker. Улыбатель, я не знаю, как это сказать. So the goal was, Система, которая заставляет вас смеяться. the goal was to make students more flexible in design and to work more together in the first design stages. И основная цель этого инструмента была облегчить студентам взаимодействие на первых стадиях, чтобы затем этот проект был успешным. So the first step is to make students work and learn together at a distance via telecommunications. И на первом этапе студенты используют средства телекоммуникации и проектировали. So we say identity relies more on connectivity than on mobility. If you have the right connections, you can learn yourself in the best way. Identity relies more on connectivity rather than mobility. И основной принцип это того, что более надежная связь, что связь является более важным компонентом, чем возможность студентов встречаться друг с другом, приезжать и встречаться друг с другом. Это очень трудно перевести на русский. Intensely together, using the telematics. Мы поняли, что более важно не то, что студенты вместе работают в одном университете, в одном кампусе университета, а то, что они общаются через средства связи, и это заставляет их работать более интенсивно. So one of our slogans is that the knowledge is between the people, not only in the individual minds of the people. Вот. И тезис такой, что знание
между людьми, находится между людьми, а не в голове одного человека. And what we see is that parents are more involved in the learning process. What we see that parents are working together with the children when they are working at the computer or when they look to the TV. И мы также заметили, дети смотрят телевизор, и родители участвуют с ними в этом процессе, комментируя события. So we accept that learning is not only a question of getting the right information. Learning is much more an emotional process and a social process. И обучение это не только получение информации, но это также эмоциональный и социальный процесс. Now, in that sense, we need to go back to Lev Vygotsky, who was in fact the major pioneer in this notion in the 1930s already in Soviet Union at that time. Вот и поэтому мы должны вернуться к идеям Льва Выгодского, который в 30-е годы. And cognitive development. И мы осознали, что использование компьютеров, при использовании компьютеров в обучении, само обучение это только очень маленькая часть всего процесса. I think what we learn in industry nowadays is that working together with sharing the same paper or the same whiteboard, that's becoming the vital step to improve productivity and to improve the quality of our technical solutions. А в промышленности работа когда несколько человек использует один и тот же лист бумаги или одну и ту же доску для выражения своих идей, оказалось более продуктивным, чем другие методы. So, in industry we say we are no longer searching for soloists, we are looking for team players. И для успешного развития промышленности очень важно найти таких людей, которые хорошо работают вместе, а не самостоятельно. And you can see here one of the maps on the World Wide Web where you can find potential partners for you to work and to think together about technical and social problem solving. Здесь вы видите карту интернета, где вы можете видеть потенциальных партнеров и можете выбрать потенциальных партнеров и работать с ними успешно. So this is the first step to introduce you the notion of maps like geographic map. We have also maps to find the right persons, and we have maps to display our knowledge nowadays. Это пример того, это пример карты или отображения. Это географическое отображение, но вы также можете иметь отображение людей или отображение людей, карту взаимодействия людей, с которыми вы бы хотели бы работать. So now this is a process. И также отображение знаний, отображение понятий. So what we have now is new working groups of students. They will have a Google, this kind of special glasses, and they will look to a projection in this three-dimensional way, so they can look around an object. И которые имеют очки, и они видят трехмерный мир, виртуальный мир, и они могут взаимодействовать в этом виртуальном мире. Well, and here we have kind of model of the process, of the group dynamics process, and one of the crucial steps is the self-knowledge of each student. Each student needs to know what he knows and what he does not know. И на этой схеме вы видите представлена модель динамики взаимодействия студентов. И очень важным этапом является
самоопределение студента, самосознание, что данный студент знает. So this time we say that identity, personal self-awareness becomes very important for effective group learning. И это самоопределение, знание о том, что ты знаешь, очень важно для взаимодействия в группе. Now what we found out was in some research by Nelly Stoyanova, she's the wife of Slavi Stoyanov. She did research in how tools can help in collaborative learning. Другой болгарский ученый Надя Стоянова, которая жена Влада Стоянова, сделала исследование в области как взаимодействуют участники группы. Now we have 4 conditions. The first is the distributed condition, so they have concept maps by themselves. That's the first group. Okay. Имеется 4 условия. Первое условие – это распределенная Individual mapping mode. Это каждый студент делает схему, что он знает. The second one is with a group leader who will walk around and say, you have different maps, you should work together with this student, and you have a different map. So it's a kind of group leadership. На следующем этапе руководитель группы смотрит то, что знает, и объединяет их в некоторые подгруппы. And the third is very important. It's called the shared concept mapping mode, where students have the same piece of paper. They work around the same square meter to draw simultaneously on the same paper. На третьем этапе несколько студентов используют один и тот же лист бумаги для того, чтобы работать вместе и отобразить свои концепции. And the first mode was no concept mapping at all. No concept mapping in the second. The first means no concept mapping. Just brainstorming. Okay. И на четвертом этапе никакого отображения понятий не велось, а проводился мозговой штурм. Now, we made measurements by first assessing the prior knowledge and assessing the final knowledge. И мы сделали измерения, тесты, которые оценивали предварительные знания до процесса обучения и после процесса обучения. And we distinguish between the knowledge in the group map. So these are the persons, person S1, person S2, and this is the concept map that combines the knowledge of the group process. И на этом рисунке изображены индивидуальные знания студентов, индивидуальные карты отображения знаний студентов и их совместные знания. И вы видите, как они пересекаются. So we distinguished between the prior knowledge, the in the process knowledge, and the post knowledge. И здесь имеются предварительные знания студентов, которые изображены синим, и знания после процесса обучения, которые изображены красным. Now, it proved that after the task, some students, they forgot about the knowledge they used in the group process. So some of them, they brought in ideas, but later they did not know anymore what ideas they generated. И оказалось, что некоторые студенты, которые предложили некоторые идеи, впоследствии забыли о том, в этих идеях, что они их предложили. So I'll show you the conditions, the control groups. So without concept mapping, they have less new ideas, and the web, on the World Wide Web, is you need navigation tools. And when I was in Japan, I could see the nice navigation tools in the cars. They have very advanced
machines in the cars to find. И идея, которая использовалась, это что для концептуального пространства мы также нам нужны такие средства навигации, которые, например, имеются сейчас в современных автомашинах для навигации по дорогам. And it's the so-called fish-eye browsing. You see one node in the middle, like here is a certain model. Вот эта система показывает, как вы можете смотреть на различные понятия на вебе, используя технику рыбьего глаза. Вот. Понятие, которое находится в центре, оно увеличено, а те, что на периферии, выглядят очень небольшими. So, what does it mean? And I'll show you a second scheme as well. It means that you can go through the World Wide Web without seeing the information before you make the selection what you like to study. And this is important. If you see too much information before you make the decision what to study, you get distracted. И основная идея этого подхода – это то, что вы сначала видите некоторое понятие еще до того, как вы сформулировали свой вопрос, и затем уже концентрируетесь на этом понятии и формулируете свой вопрос. So, for instance, here we have the best websites, I think, in the year 2000, and of course. Здесь вы видите лучшие веб-сайты 2000 года. We are talking about here the 100 best websites, but they have all many relations, so we go through many thousands of websites. И вы видите, как эти лучшие веб-сайты связаны с другими страницами на интернете. So now this is the first step, it's called conceptual design. И это первый шаг, который называется концептуальным проектированием. And now I would like to go to metaphoric design. А теперь я перейду к метафорическому проектированию. It is quite clear, I think, that we use the library metaphor for the World Wide Web so far. И это ясно, что представление информации на вебе использует метафору библиотеки. But if you look to commercials, like in the shopping areas and on the airports, you can see that the metaphoric representation is very powerful to change the mind of the people. И если вы посмотрите на некоторые рекламы, на рекламные щиты, то вы видите, как очень интересно и очень мощно используются некоторые метафоры на этих рекламных щитах. So if we want to convince the people to start a business in, for instance, Southeast Asia, you make a photo like this. You make a new world by planting the buildings, in fact, like a farmer. Например, эта реклама говорит, что если вы хотите начать бизнес, то вы можете сделать это, начав строить дома. И это представляется в виде, что вы сажаете эти дома в землю. When we had a severe discussion in the Netherlands about changing the railroads into a new modern railroad, we decided to use this cartoon to think in a more flexible way how to change
the old railway system into a new railway system. И эта карикатура представляет собой некоторое представление о том, как изменить железные дороги, сделать их более модернизированными. So it means that nowadays we have the multimedia with high graphical applications. We can make students very flexible and very open for the ideas they have to study. We simply don't give the text only, we give them rich animations. И теперь, имея различные источники информации, мультимедийные источники, мы можем студентам дать гораздо больше возможностей для генерирования идей, для проектирования. Now there are quite a few groups in the world. In Europe we have the center by Thomas Ammon in Ljubljana. He's making biology models in virtual reality. Томас Амон из Любляны создает модель, биологическую модель, биоинформационную модель, используя средства виртуальной реальности. Our students, like also our guests here, they make models about virtual reality. For instance, the human heart. To make it not only a drawing of the human heart, but also to make a spatial model so that you can rotate and animate. Студенты для того, чтобы создать модели и систему упражнений для студентов, которые учатся работать с этими моделями. So we are now close to new ways of representing complex processes, like in machine for sewing textiles. Мы также думаем, что мы можем изменить проектирование процессов. And one very nice way of cooperation is Professor Erkki Sutinen from Finland. В Финляндии в этой области мы создаем новые когнитивные инструменты. So we had a workshop 2 weeks ago, and it was a very nice process to see how students in computer science take up the most important ideas on learning, and they will program new learning tools. Как студенты, которые специализируются в информатике, вычислительной технике, воспринимают идеи обучения и как они их отображают. So what's the lesson? The main lesson I have drawn, and maybe many of you, is that the media offer nice opportunities for schools and universities. И основной урок, который я извлек из этих исследований, это что использование медиа, использование различных источников информации очень важно для школ и университетов. However, it's very difficult to predict how they will be used finally. Но очень трудно предсказать, как эти источники будут использоваться в конце концов студентами. Служит изобретение Маркони радио, и первоначальная идея этого изобретения была, что это будет инструмент для взаимодействия между двумя людьми. Но только сейчас, спустя 70 лет, мы осуществили эту идею в виде мобильных телефонов. So, I would like to say, let's start the conference. Thanks very much to Professor Ildar Kaleyev. I think we will have a wonderful week, and I hope we can have a lot of informal communication, like learners should have anyway. Thank you very much. Жёлтого ряга.
группа пошла гулять. Кремль. So on the top of this building, you can see like a filter. And it is written by the blacksmith, and how you can see it. So the time because it is a major here in this case we will уже говорила, это знак возрождения и процветания. И мечеть это будет не столько культовым комплексом, сколько культурно-просветительским. В состав его помещений будет включен музей исламской культуры Поволжья, музей древней рукописи с исследовательской частью и библиотека. И будет открывать мечеть свои двери для верующих лишь дважды в год. Это на Рамазан. И поэтому мы предлагаем новый подход с множественным представлением, которое имеет серьезный фундамент в области педагогики. Multiple repetition approach provides adaptation in learning systems by putting the multimedia objects in a educational framework, where the relationship of the objects, how those objects interact with each other, how those objects are selected, is governed by some sort of educational framework. И предлагается некоторая основа, общий базис, фреймворк, который позволяет вот эти мультимедийные объекты рассматривать как объекты, которые подчиняются научной педагогике, которые будут потом способствовать адаптации системы обучения. As an example, if somebody is trying to learn cognitive skills, if somebody is trying to acquire cognitive skills, we propose that system should use cognitive apprenticeship framework given by Collins, Brown and Newman in 1989. Например, если предполагается, что система направлена на приобретение когнитивных навыков, под это подкладывается подход, предложенный учеными, не буду перечислять. There are three components of multiple repetition approach. The first, to select the multimedia objects for the domain tasks, the domain concepts, the domain components. Second, navigational object selection. How a person is guided within the system, what object should be used for that. And third, how various multimedia objects can be put together. Which multimedia objects should be put together and why they should not be. Три основные компоненты – это выбор мультимедийных объектов, выбор способов навигации и объектов, с помощью которых осуществляется навигация, и как осуществляется интеграция отдельных объектов в систему. So the first one, multimedia object selection. Depends on number of aspects. There are various recommendations that multiple repetition approach provides. First of them, task specificity and learner competence. Various multimedia objects have different purposes. For example, audio is good to stimulate imagination. In childhood, I don't know if it happens now, but it used to be that grandparents or grandmother, grandfather, they used to tell stories. Once upon a time, there was a king. And king went on, or the princess or whatever, they live happily ever after. What it does, it stimulates imagination. When you start talking that story, imagination comes in, you start making that ballets. So that, for example, video clips to provide action information. A surgery, heart surgery. The best way is to show it. You see each and every aspect of it. But that doesn't mean that video is good for everything. Video has one major disadvantage,
that it highlights what is on the screen. It does not highlight what is actually necessary. For example, on the screen, if there is some process going on and there is a side process which is required for that, the focus will remain on the main process. Person will not see the side process. Text is very good for that. In text, you can actually highlight. Make sure you have done this. Text is very good to convey details. Ideas. You can convey ideas by diagrams, create sketches. Each and every multimedia object has its own specific task, and they should be used for that task. Значит, на самом деле каждый из мультимедийных объектов имеет свою естественную область применения. Например, аудио, информация способствует интеллектуальной жизни. Какие-то детали остаются за пределами аудио, и человек домыслив их сам. Видео лучше для демонстрации некоторых процессов и действий. В то же время недостатком видеоинформации является то, что основа этих процессов, концептуальная основа, остается за пределами показа. И поэтому часто приходится, если необходимо показывать какой-то дополнительный процесс, все равно внимание фокусируется на основном процессе. И поэтому нужно очень грамотно выбирать сочетание этих объектов в зависимости от той задачи, которая стоит перед нами. Second, learner's competence. Not every object, every multimedia object can be used at every stage. The system needs to take care of learner's competence in the domain task, in the system, like using the system, various other things, familiarity with environment, what is learner's background. Basically, overall learner competence needs to be considered before any multimedia object can be selected. The level of domain competence in current situation, whatever topic the person is learning. And for that, curriculum should follow granular approach. The more small topics you provide, the easier for system to find out at which level the student is. If the curriculum, if the topic is big, try to break it down so that you can identify a specific point where the learner is having problems. And you can then select multimedia object according to learner's competence, according to learner's preference for that particular topic. Другое влияние оказывает на выбор мультимедиальных объектов уровень компетенции студента, то есть насколько он владеет данной областью знаний, насколько он знаком с системой. Такое разделение может быть по разным признакам. И очень важно иметь возможность в системе отслеживать уровень освоения знаний на достаточно низком уровне гранулярности, то есть для маленьких подтем. Таким образом, если студент испытывает трудности, есть возможность подобрать мультимедийные объекты, которые отвечают именно тем трудностям, которые он испытывает. And such a granular approach will also help in finding context-based multimedia objects. For example, if somebody is learning, say, functionality of human ear, and that person does not know how sound travels. If that person doesn't know how sound travels, how can you learn about how sound goes in the outer membrane, goes to the 3 bones, then goes to the inner membrane, from there it goes to the inner ear fluid. First of all, that person needs to know how sound travels from air to solid, solid to liquid. To do that, at that moment, you can actually send the person in physics of sound topic, and there, rather than using steel bars and various liquids, you can actually use components of ear, the bone, the liquid, inner ear liquid, to actually explain that. So you can make it very contextual. Был приведен пример, что если студент, например, должен изучать функционирование человеческого уха, но он не понимает физику передачи звука через различные среды, то вместо того, чтобы отсылать его к учебнику, можно предложить ему какую-то мультимедийную компоненту, которая продемонстрирует, что происходит, как происходят эти процессы, и таким образом ему легче будет осваивать дальнейшее дело. And the granularity of domain content can happen in 2 directions. One, the advancement in curriculum. For example, first of all, you provide a concrete animation to provide the task, and then out of that you generalize the concept. So you first provide concrete and then you generalize.
Second, the details of the content. First, you can provide very simplistic diagram at initial level, and once learner has understood it, you make it complex by using different objects. For example, first you can use static picture, and then you can provide VR, virtual reality, which moves it in 3 dimensions, and you can see all the effects. И на самом деле вот такой гуманитарный подход он может быть обеспечен разными способами. Вы можете начать с того, чтобы продемонстрировать весь процесс, а потом, так сказать, как конкретное проявление его, а в дальнейшем обсудить теоретические основы и перейти к конкретным деталям. А можете наоборот остановиться на деталях, каждую деталь представить в виде мультимедийного объекта, а потом, так сказать, следующим шагом обобщить его. So if we try to look at the whole picture, and taking that example I gave about cognitive skills, to use cognitive apprenticeship approach, just to give you basics of that, in cognitive apprenticeship framework, you first observe something, then you try to imitate, and when you imitate, that time it gives you the feedback, and then by repetitive training, you get skills, in cognitive skills in the domain. If you see in this picture, first of all, if user is novice in both knowledge and skills, then requires direct instruction, requires lecture, just like this. And for that, you can use something like text, picture, audio, animation, where basically observation. You do nothing. Learner does nothing. Learner just observes. Then, once learner gets that some knowledge out of that, then some skills are required. For that, you can provide some sort of textual links, some sensitive parts, image maps, these kind of things where user has to do something, but very little. Once user gets little bit skills on how to do the things, then you provide them pictorial VR or flowcharts or other more complex multimedia objects. And finally, you can give them to provide very strong skills. You can provide them simulations, and I'm talking about cognitive skills, that decision-making skills, user control, animation, flowcharts, those kind of things to enhance the learning process. Если задача заключается в том, чтобы обучить студента каким-то когнитивным навыкам, то опыт показывает, что если студент является новичком как с точки зрения знаний, так и с точки зрения навыков, то обычно процесс обучения начинается с презентации. Для этого вы можете использовать тексты, картинки, все что угодно, но действие студент сам по себе на этом этапе, может быть, не выполняет, он получает эту информацию. Дальше, когда какие-то знания приобретены, начинается вовлечение студента в процесс изучения, и ему дается возможность делать какие-то элементарные действия. И впоследствии, когда он уже является достаточно вольно владеет материалом и имеет определенные навыки, он может погружаться в среду, и, собственно, вот этот подход, это называется cognitive apprenticeship, когнитивное ученичество, поддержка развития когнитивных навыков. Next is expectations. The expectations of learner and expectations of domain. When learner does something, there is always an expectation of how to do the task. What particular domain, what particular multimedia objects should be used for that particular domain. On the other hand, system has another requirement. Domain itself requires a particular multimedia objects, and those two preferences may clash. For example, a learner who has not learned anything in a particular domain may require some visual representation, or may want some videos. Whereas, as I told, video can have some part which is also required, but learner may miss. So according to system, the details need to be conveyed. So some compromise need to be there to provide, say, graphic for the learner's preference, but also a text augmenting it to provide those details. На самом деле, предлагается такое предположение, что существует некоторое ожидание по поводу того, как должна быть представлена информация, как со стороны студента, так и со стороны предметной области. Может быть, в предметной области это не называется ожиданием по-русски. Суть заключается в том, что некоторые требования представления объектов просто выдвигаются предметной областью, иначе это будет непонятно. Например, с точки
зрения преподавателя, он считает... Next is reference and revisites. In learning systems, the referencing to previously learned material and revisiting previously learned material is required, and multiple representation approach favors that. Spiro, he mentioned revisiting the same material at different times in rearranged context, in different contexts, for different purposes, and from different conceptual perspectives is essential for attaining the goals of advanced knowledge acquisition. It says that using the same material in different contexts, using the previous material to learn the next material is required, is favored. And you can use similar multimedia objects to do that, to keep that familiarity. Ну, здесь мы можем сослаться на русскую поговорку «повторение мать учения». И в данном контексте говорится, что мы можем использовать какое-то однообразие, некоторое подобие представления мультимедийных объектов при повторении для того, чтобы напомнить о том, что происходило в прошлый раз, потому что при повторении обычно сокращается информация. В то же время вы можете представить тот же самый изучаемый объект или процесс в различных контекстах с другими средствами мультимедийными. Это тоже будет производить определенное усиление запоминания и познания. There are three major aspects why revisit of material is important. First, it enforces link between what you are learning now and what you have learned before. Second, it creates a mental model of previous concept and its generalization. You learn something now, and then afterwards, say you are learning about particular functionality of certain thing, and then afterwards, saying what you learned there, now we will apply that in this context. You are generalizing that previous concept and making another instance of it now. Then you have used it in two contexts. If you make it in another context, you are making it more and more generalized. And third, it eases the learning of current concept by making analogy with past learning. If we relate something which we have learned before to what we are learning now, it makes learning easier. Существует три основных момента, почему важно повторение. Во-первых, при повторении укрепляются связи с текущего изучаемого учебного материала с предыдущим на концептуальном уровне. Кроме того, материал, который был изучен ранее, может быть переосмыслен, произойти некоторое обобщение, и изучение текущего материала становится легче, потому что можно привести аналогию между тем, что уже известно, и тем, что новое для студентов. Use of multi-sensory channels. Many people, they can learn by putting a radio beside themselves. Try learning when there is some football game going on in the evening. Try learning when there is, I don't know, I come from New Zealand when All Blacks are playing rugby or something like that. When not all sensory channels are used, learning becomes difficult. The more channels are used, the learning becomes more easy. Most multimedia systems, they try to provide audio, video, they try to capture the visual, oral, and if possible tactile senses, the touch senses, to keep your all attention to the learning aspect. Человек является мультисенсорной системой, и важно, чтобы все каналы поступления информации были сфокусированы на процессе изучения материала. Таким образом, в качестве примера было попробуйте сосредоточиться на изучении материала, если в этот момент у вас на фоне идет какая-то футбольная игра. Это невозможно. И поэтому многие системы мультимедийные стараются вовлечь обучаемого и задействовать все каналы поступления информации. And context-based selection, I already described it. Authenticity of multimedia objects. In childhood, many times when we learn, we were given some information, basic information, and then we were told, for example, when we were, I don't know, 5 years, 6 years, or 7 years old kid,
that there is atom. Okay, molecule contains atom, and atom is the smallest unit of material. And then afterwards, in further classes, no, that was not really true. And there is also electron, proton, neutron, and then first they found even nucleus contains even further. We don't learn that from our childhood. The reason? To keep the things simplistic. But in multimedia-based learning systems, where the learners are not the children, university student, this is not very good technique to keep things hidden. But on the other hand, you still need to make things simplistic. And therefore, it is very important that learners should be aware of the authenticity of the object. You can say, okay, if you are trying to show them the cockpit of one aeroplane, if you try to show everything at once, learner will most probably run away. In that case, you need to show them simplistic scenario and tell them that this is not everything. These are the major components, and once you have learned about this, then we will add more. Когда маленькие дети начинают учиться и рассказывают о том, что атом величайшая единица неделимая, потом выясняется, что это не совсем так, и существуют более мелкие частицы. Когда же мы используем мультимедийные объекты при обучении, нам тоже приходится что-то упрощать. И очень важно при этом сообщить студенту о том, в чем же состоит упрощение и насколько то, что мы демонстрируем, соответствует реальности, чтобы поддержать их в связи с реальным миром. Then comes navigational object selection. Most multimedia systems, they use links, some sort of links to advance the user in the system. Links could be either textual links or image maps or buttons or menus or any sort of links, but basically learner has to do something and then learner is to put forward. The problem in such a system is that learner mostly does not know what would happen when the link is clicked. Although learner has expectation, but in most cases learner has no clue what this will bring. For example, if I am in a paragraph and there is a word on which there is a textual link, if I click on it, what do you think would happen? Expectation generally would be that that link will provide more details about that particular phrase. But what do you think if suddenly system brings up a quiz on that particular topic? That could be disastrous. Something at least which is not what learner expected. And therefore we identify certain types of links and recommend that those links, those type of links should be given in a consistent manner. Designer of learning system can select whatever learning object he or she wants to use, but once that selection is made, that should remain consistent throughout the system. Важно обеспечить грамотную навигацию в системе. Как правило, навигация осуществляется путем связи. Связи выполняются, может быть, так сказать, гиперссылка из текстового фрагмента, например, это может быть гиперссылка, привязанная к какой-то иконке. Но очень важно, чтобы обозначения были одинаковые в пределах одной и той же системы. И в частности, им было предложено определенные типы вот этих гиперсвязей, и таким образом ожидания студента, куда он перейдет, если он нажмет на эту гиперссылку, будут более или менее, так сказать, согласованы с теми средствами, которые мы представляем в системе. Okay. I'll go through those links quickly and go. And they should not deviate learner's attention from the task. The link should be as transparent as possible. The whole system actually should be as transparent as possible. The best system is that system where learner does not have to get the manual and read. Система должна быть прозрачная и дружелюбная. То есть нужно попытаться сделать так, чтобы все эти гиперссылки были очевидными для обучаемого, ему не нужно было читать справочник по системе сначала, а потом работать с ним. There are 6 different types of links we have identified. First is direct successor. You are learning something
and from that what you learn next. So for example, if you are learning say human middle ear, from that comes various bones, various membranes, direct success. Мы выделили 6 типов связи, одна из них непосредственно следующая. Second, parallel concept link with which you can make analogy. If you are learning certain functionality, you can make analogy to learn another one. Следующая связь соответствует аналогии, то есть аналогичное понятие. Second, fine-grained unit link. If you are learning something, you go to the more details on that topic. For example, if you are learning say particular bone in the human ear, then you can go to the ligaments of that particular bone. Следующий тип связи осуществляет переход к более детальному изложению материала. And glossary definitions. Jacob Nielsen gave a special term to it called pop-up spring loaded modules. These are the things which learner wants in particular time, particular period. That means learner is very interested in. Learner should show the interest. Learner should do something. For example, learner clicks something and a window appears. Gives the definition. As soon as learner removes that click, window goes away. И последний тип связи – это словарь. Там обычно демонстрируется определение терминов и указывается, что очень удачно реализовать словарь с помощью дополнительного окна небольшого размера, которое появляется, студент читает, закрывает это окно, оно не отвлекает внимание от основного смысла. Then comes excursion link, something which needs to be learned but is not in that particular domain unit. For example, I gave learning about human ear, and that time you want to learn how the sound travels. Although that is physics, but you still need to know at that moment. In that case, this is called excursion, and there must be a possibility to come back to the main unit what you are trying to learn. Еще один тип связи – это так называемая экскурсия. То есть, когда вам нужно узнать что-то, что впрямую не связано непосредственно с предметом изучения, может быть, некоторым студентам это не понадобится. И важно обеспечить возвратность после этой экскурсии к точку, откуда студент ушел. And finally, the problem link, the assessment part. There should be a very clear distinction that this is now going to take you to assessment. И еще один тип связи – это задача или связь на модуль, осуществляющий контроль знаний со стороны студента. And the last set of recommendations multiple representation approach provides is for integration of multimedia objects. Последний набор рекомендаций касается интеграции объектов. First of them, no more than one active multimedia objects should be at the screen at one time. For example, you cannot have two animations going on the screen because it's very difficult to see them. But that can happen in comparative study when you want to compare two set of tasks. At that point, you may want to put two active objects. Первое правило состоит в том, что вам не следует демонстрировать более одного активного мультимедийного объекта на экране, кроме тех случаев, когда у вас сравнительное исследование, сопоставление, когда студент должен сопоставить. Also, integration of multimedia objects should be complementary and synchronized. I don't know if it happens now, but when I was a child and when television was just introduced in India, somewhere in early 1980s, there was some possibility that you may have picture going on and sound is a little bit out of sync. Have you had that experience that at any time? And we used to play that game that we used to kind of guess what they will say next by watching that picture. Something which is very, very irritating if you are watching your favorite program. Similar thing goes in learning systems. If your multimedia objects are not synchronized, if you are showing an animation and there is a commentary on it which is a little bit out of sync, can be disastrous. Очень важно обеспечить синхронизацию, если вам оказывается какой-то процесс одними средствами и звуковое сопровождение записано отдельно, очень важно их синхронизировать, потому что это также отвлекает студента от процесса изучения. At the same time, multimedia objects should not repeat the material. For example, if you have written text and you have somebody reading it, say I'm an Indian
I'm not native English speaker and I find a text and some native English speaker reading it in a fast pace, which is not my pace, it's very difficult for me to concentrate even on the text because I'm listening something else, which is not in my own speed. Therefore, the second point says that integration of multimedia objects should be complementary. At the same time, they should not repeat. They should just talk about, for example, there is a text and audio can say, make sure you read that particular part because this is very important. Следующее правило заключается в том, чтобы мультимедийные объекты дополняли друг друга, но не повторяли. И пример заключается в том, что если мы, например, даем текст и аудиосопровождение слишком быстрое для студента этого уровня, он не в состоянии будет не услышать аудио, как следует, не прочитать текст. Also, integration of decision-intensive objects should not be done on the screen. For example, you may not have more than one simulation on the screen, or simulation and flowchart, or other decision-intensive objects. Следует использовать различные сенсорные каналы поступления информации. Не нужно перекрывать один и тот же канал в выдаче разнообразных объектов. Also, avoid confusion. For example, if you put two types of objects on the screen, they look same initially but behave differently. For example, static picture and virtual reality scenario, which just looks like static picture in the beginning, is not recommended. Мы также не рекомендуем демонстрировать два одинаковых объекта, которые сначала, например, выглядят как две картинки, потом оказывается, что одна из них анимация. Одна остается картинкой, другая становится, демонстрирует процесс, и студент может растеряться и не понять, в чем, собственно, дело. Also, if you are putting more than one multimedia object which uses the same sensory channel, for example, you are putting text and animation, they both require your eyes, then users should be aware that one of them will be available afterwards. Once the animation finishes, they have the possibility to read text, the text will not disappear. Если вы показываете одновременно анимацию и какое-то текстовое пояснение к ней, то студент должен быть уверен, что текст останется на экране после того, как демонстрация процесса будет закончена, и он успеет увидеть и то, и другое. We have developed a prototype which I can show afterwards because there is not enough time, but whoever is interested, that works with the student model at the back to provide automation for designing of multimedia systems. Basically, it has a student model which goes to multiple representation approach validator. The student model recommends some content, some objects, and multiple representation approach validator checks that it is according to the recommendations of MRA, and then the MRA renderer basically renders it on the screen. Мы разработали прототип, который я смогу продемонстрировать офлайн после настоящего доклада, поскольку времени может не хватит. В этом прототипе, после того, как выбирается мультимедийный объект, валидатор проверяет, что соответствующий объект не противоречит тем правилам, о которых было сказано сегодня. И дальше рендерер, он осуществляет, собственно, представление этого объекта, демонстрацию в том или ином виде. Okay, thank you very much. Are just there for practical purposes for the connectivity. Agents intelligence, that's also you playing the piano. You want to see what your pleasure is the interface between the student or the user and the whole system. It can capture also the MIDI sounds from the mediator and display them on for a prototype. It was sufficient enough to build this kind of thing. I tried to work with the educational department. I got some advices of the people working on a data glove system. So when you try to play in the air with a data glove on, you can also be possible. So that's the only point I want to show to the people. With their remarks, I can make a real system that can teach people the piano. And
this is one of the pictures of the daily clock with the connection with my system. You can play like in the air piano, an air piano. So, and just like the air guitar championships they have, but this is real, and the real music is coming off the hands. But this isn't comparable with a real piano play, so you don't have a lot of feedback. So it's just for demonstration and fun purposes, more or less, to show them people what is possible using all these techniques of interaction. Yeah, with this, I think I'll come to an end for my presentation. I hope you have some questions or something. I think it's not necessary because we I think it's not necessary because we太好了，可以上网，在这里就可以上网。我怎么来说？这个真的很莫名其妙，本来就应该要上网的，然后我说一个国际性科目的上面不能上网。差逻辑上这个会上到像俄罗斯的天气了，有点想说。哦，没有说那个吗？对。